Hello, students. Good morning to everyone. Yes, as you all know that this is your science class, and I'm your science ma'am Purnima here. Yeah, in today's class, we are going to learn a new topics. So, in this new lesson, we are going to learn the new topics. So, let us read the lesson name first. So, the chapter name, okay? So, that is the chapter number 6. You are having keeping our earth clean. I hope you have opened your textbook and watching the video properly. Yes, dear students, please concentrate while watching the videos so that if you don't understand anything, you can ask easily. Right? Yes, keeping our earth clean. Yes. So here, this is very important and beautiful, very beautiful lesson because in this lesson we are going to study about the earth. How can we keep our earth clean? Right. So earth is the only planet. We all know that Earth is the only planet which supports the life, right? So we could not see any of the living things or the living beings present on other planets. But now the scientist has been found that the scientist has invented that the living things the ability of they can survive these living things can survive in the planets like Mars and also in the moon also, right? Yeah, but first comes is the earth. Earth is the beautiful planet because earth is the only planet that supports the life and all the living beings live on the earth, and earth provides air, right? So the here we will get the sufficient air, water, right? So this is why all the living things are on the earth, and also it has got special features, right, for the survival of the living organisms. So I love earth. And what about you? Yes, I hope you're also loving the earth and liking it, right, because of its beautifulness. And here our mother nature is earth, and nature, it is the God gift for all of us, and it's the responsibility and the duty of every each and every person on this earth to keep it clean, right? Yes, to keep our earth clean, to keep our nature good, healthy, hygiene in a hygiene condition. It's the responsibility of all the human beings and all the individuals on the earth, right? Yes, then today in this class we shall now learn how can we keep our earth clean, right? Then let us start our chapter. So before going to the chapter, let me say something about this warm up. Right, fill in the blanks with should and shouldn't. So here they have given some fill in the blanks, and you should fill them with should and should not. So which one is correct? According to the sentence, you have to see and you have to fill in the blanks. So this is your homework. Please complete this one. Right. So here what you are observing? Yeah. So here is a boy is cycling on the road. The two boy and girl, the two human beings, or what we can say, boy and the girl, they are pouring water to the plant. And here you can see the dustbins, and here you can see the car. The what we can say, the persons are traveling, right? So here the the passengers are traveling in the bus. Here you can see the windmill. Here you can see the solar panel which is present on the terrace of this home, right? You can see the trees here, but everything which is included. So this all everything is that. So this all
consists that mainly that's around us, right? The things that are present around us. So this is all about this, and now let us start our lesson. So yeah, our earth, and here I'm going to read the lesson. You just concentrate on it. Our earth. Look around yourself. You'll find a variety of living and non-living things such as humans, animals, trees, houses, oceans, and mountains. All these things make life possible on this beautiful planet called Earth. So our planet Earth is home to most billions of different kinds of living organisms, but due to increase in human activities, harmful substances have been introduced into our environment. It has made our environment unsafe and unclean. So the presence of harmful substances in air, water, and land is known as pollution, and these substances are called as pollutants. Right? Yes. Yeah. So our mother earth, she's very beautiful because she consists of all the greenery, right? So all the trees, oceans, birds, she gives, or the she provides the shelter for a very wide range of variety of different kinds of living organisms. So here humans, animals, trees, oceans, we will see everything around us. That is our earth. Once you just look around yourself, what will you see? You see the different objects. It may be living or non living, right? For example, plants, animals, human beings, birds, in the same small insects, butterflies, and even the small organisms that are present in the soil, right? So every living beings and also some other non-living beings like clouds, sun, moon, right? And table, chair, everything. So it consists of every non-living as well as non-living things. And here our so that is why this our earth is so beautiful planet, right? And is also home for several kinds of living things. And here, due to increase in human activities, harmful substances are being introduced into our environment. Yes, so the harmful substances that are introduced into our environment, that is mainly because of the human activities, right? Here human beings are doing very uh, works or such activities, right? Human beings are doing some activities in such a way that our environment is getting polluted because of releasing the harmful substances into our environment. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಯಾಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಮಲಿನ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್, ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದ human is doing such activities so that they are releasing the harmful substances into our environment, and here that actually makes our environment unsafe and unclean. ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, water and land is known as pollution, and these substances are called as pollutants. Okay, so the presence of harmful substances, so that
the presence of harmful substances, and you know that these harmful substances are in turn they are actually released and they are being introduced by the human activities here, right? So these harmful substances, presence of these harmful substances in the air, water, as well as land is known as pollution, and these substances that makes pollution are called as pollutants, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವಿಷಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So harmful substances, the harmful substances or the poisonous substances are released into the environment because of human activities, and they are going to destroy the earth. Right. So they are called as pollutants. And now let us see what are the human activities and how these human activities are going to pollute our Mother Earth, how it actually causes the pollution, what are the pollutants that are released into the environment. Let us see here. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮಲಿನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಆ ವಿಷಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ human how these actually pollutants, how these pollutants are released into the environment, how they can release, and what are the effects. Let us see all those now. Okay, so human activities, how human activities causes pollution. So here the population of our earth is increasing day by day. With the increased number of people, there is increase in the demands. Also there is a need for more and more houses, or these more trees are being cut to make the land available. Large number of factories are being set up to fill the demands of the people, and these factories generate a lot of smoke and other harmful waste that is generally dumped into the water bodies, thus polluting air, water and land. Yes, so here everything is included in this, right? So yeah, the population of the earth is increasing day by day. Yes, so this is the universal truth, that is our population increasing day by day, right? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಜನರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊರತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ ಅಡಿಕೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ food, water and shelter, right? So food, water and shelter. For this food, water, shelter and to fulfill their demands, they actually pollute our environment. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅರ್ಥನ, ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ, ಹೌದಾ? ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ here. So here why means this is mainly because to fulfill our demands, and how means we are going to cut down the trees to construct the buildings, right? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಹಲವಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ less number of seats for the job or the employment placements, means we cannot get the exact jobs, or the fulfill is not because how the people, so the people from other castes or other classes, they cannot get the particular job or the correct job. So in such manner they are going to be unemployed throughout the year. So in such case the factories are going to be built, right? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು control or to avoid the unemployees, we are going to construct the factories and we are going to provide the jobs for the unemployed persons, ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ದು ಹಾಕಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್, ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಅವರು ಸೀದಾ ಒಂದು ಚಿಮ್ನೀಸ್, throughout the chimneys they are going to release into the atmosphere, or else they are going to dump into the flowing water. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ into the atmosphere, directly into the atmosphere throughout the ಲಾಂಗ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಈ ಥರ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಟ್ throughout this long chimneys from the factory, the harmful gases like you may have been seen that the black color gases, ರೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಸಿ, ಓಷಿಯನ್, ರಿವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ, ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಮಲಿನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಅರ್ತ್, ಅವರ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು. So when unwanted chemicals, gases or particles enter the air, making it unfit for breathing, it is known as air pollution. For example, burning of fuel like petrol, diesel vehicles release the harmful gases into the air.
Similarly, harmful gases from the factories, industries are released into the air, making it unfit for breathing. Yes, as I already told that air pollution, that is nothing but polluting our air, is known as air pollution. So the how it is polluted means, this is mainly because when unwanted chemicals, gases, or the particles enter the air, making it unfit for breathing, it is known as air pollution. Unwanted chemicals or gas particles enter into the air, making it unfit for breathing, is known as air pollution. And here the unwanted chemicals or gases like the fuels, burning of fuels like petrol or diesel in the vehicles releases the harmful gases into the air, and also the harmful gases from the factories and industries. Right, just now I had told that the harmful gases are released like the carbon monoxide, carbon dioxide. Those harmful gases are released into the air, making our air polluted. Right, so thus the air becomes unfit for our breathing. Then, so how can we prevent this pollution? How can we avoid polluting? How can we control this pollution? Right, so if we don't control the pollution means, it's going to be increased day by day. It's going to be increased, and our earth completely destroys because of the pollution. Then it is very necessary to control or to prevent it. Right, then what are all the steps we have to take to control or to prevent air pollution? Is this. So what we have to do is, we should plant more and more trees. Planting of trees in the large number of scale is known as afforestation, and trees can absorb carbon dioxide and release fresh oxygen into the air. Yes. Yes, here. Next, factories and industries should be fitted with all the tall chimneys so that harmful smoke is released at a higher altitude in the air away from the polluted areas. Vehicles should be fitted with non-polluting fuels, and we should use public transport as much as possible. Yes. So here, how to prevent air means, the first and foremost thing is we have to plant more and more trees. Why? Because we if we plant the trees, they are going to absorb the carbon dioxide gases that are released into the environment. Right, so why ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ very healthy nature, right, that create a good atmosphere. So we should plant more and more trees and in the same way factories ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿನ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಏರಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾವು ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸ್ನ, ಡೀಸಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ instead of private vehicles. Right, then what we have not to do means, that is deforestation, cutting of the trees. We should totally avoid the cutting of trees in the large numbers. Right,
So we should avoid cutting off trees, that is deforestation, and we should start afforestation. So what is afforestation means? We should plant more and more number of trees, and planting trees in large numbers is known as afforestation. Yes, I hope you have understood about the air pollution. And here, my sincere request for everyone who is listening to this video is, so you have to plant at least one tree in your home. Okay, so I request. ರೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ more and more number of trees as much as possible. Okay, so we cannot plant large like 100 trees like ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರಸ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟರು. ಹೌದಾ? ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕಿದ್ರು. ಅವರು ನೀರು ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ 100 ಗಿಡಗಳನ್ನ 1000 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿಡನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, please everyone, at least you should plant one tree at your home. Okay, so now let us discuss about the water pollution. So harmful substances introduced in water bodies such as lakes, rivers and oceans makes the water dirty and harmful to use. This is known as water pollution. For example, people who live near lakes or rivers bath animals, wash utensils, cloths in the water, thereby making it unclean. Also, factories releases harmful chemical wastes into rivers or oceans. Many harmful diseases causing organisms grow in this polluted water, causing diseases like diarrhea, typhoid, etc. Polluted water also harms the plants and animals living in these water bodies. So, water pollution, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ. ಹೌದಾ? ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ harmful substances. Similarly, how this air is polluted, in the same way water is also polluted because of the unwanted or the harmful substances that are introduced into the water bodies, like it may be rivers, oceans, whatever it may be, right? So here harmful wastage products they are going to be dumped, or they are going to be introduced into the water bodies, and thus it makes the pollution. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿಗೆ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? And also some other reasons, like it may be people who live near the rivers or the lakes. What they actually do means, here the people, the jana, rivers hatra ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಹತ್ರ, ನದಿಗಳ ಹತ್ರ, ಲೇಕ್ಸ್ ಸರೋವರಗಳ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇರುವಂಥ ಜನರೇನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ, ಹೌದಾ, ಸಾಕ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ತೊಳಿತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿನೇ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ವಾಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಸ್ ದ harmful chemical substances, chemical wastes directly into the rivers as well as oceans. So these are all some of the reasons how this water gets polluted. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಿ aquatic animals, right? So the aquatic animals, fish,
they are going to live into the in the water bodies, and they are going to consume that water, and those uh, animals, those living beings are going to be suffered from the diseases like diarrhea, typhoid, because of this contaminated water, right? So this polluted water also harms the plants and animals in the water bodies, right? ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕೋದಂಥ ಜನರು ಸಹಿತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಜನರೂ ಆ ಥರ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ಸತ್ತು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ control, or how we have to avoid or prevent this water pollution means here the dirty water from factories and industries should be treated well before letting it into seas or rivers. And we must avoid the use of plastic bags as that can block the drains and stop the flow of dirty water. And also one more point we have to add is we should never ever wash our clothes and utensils in the water bodies like rivers, lakes, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡರ್ಟಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ನ ಸೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಾಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡರ್ಟಿ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಶ್ ಅವರ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಆಯಿಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಪೇಂಟ್ or medicine down the drain, sink or the toilet. And we should not overuse pesticides or fertilizers in our garden, farms or agricultural lands, as these chemicals can run off to the nearby river or lake, thereby polluting it. And we should not bath animals or wash clothes or utensils near water bodies such as the lakes or rivers. What we have to do and what we have not to do are here, right? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ನ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಪೇಂಟು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಕಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ the dust from the dustbin they are going to be dumped into the far areas or far from the cities, right? And also ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ gardens, because as it rains, these chemicals run off to the nearby rivers or lakes, thereby polluting the water. And also we should not bath the animals, vehicles and utensils and clothes into the water bodies like rivers, lakes, as these pollutes the as these pollute the water and as well as causes the
many effects to the living beings or the living creatures that live in the water, that it may be the aquatic animals or aquatic plants, right? So this is why we have to prevent the water pollution, right? So this is all about our today's class, as we have discussed about air pollution as well as water pollution. And in next class we are going to study about the land pollution. Dear students, I hope you have understood about this class, and if you get any doubts regarding this class, you can ask me. Thank you. Have a nice day.